Hi Andy, good afternoon everyone. Welcome to Uttam's Academy. Today we are going to discuss about idioms and phrases Andy. Continuation of the previous classes, okay? Hi Andy, Karthik Garu, good afternoon. Thank you Andy, thank you very much. Yes, okay. Chudam first question, okay? First question from the session 4 Andy, okay na? So, first question is, the passing of anti-defection law struck a chill to the heart of every opportunistic legislature anamata, okay na? So, the passing of anti-defection law struck a chill to the heart, okay? Chill to the heart is the idiom andi. So of every opportunistic legislature anamata, okay na? So anti-defection law ante entante preventing elected representatives from changing the party anamata. So ఒక పార్టీ నుండి గెలిచిన తర్వాత ఇంకో పార్టీకి వెళ్ళడాన్ని ప్రివెంట్ చేయడం అనేది యాంటీ డిఫెక్షన్ లా అనమాట. సో యాంటీ డిఫెక్షన్ లా పాస్ చేయడం అనేది ఎవ్రీ ఆపర్చునిస్టిక్ లెజిస్లేచర్ కి చాలా భయం కలిగించింది అనమాట. సో ఇట్ చిల్ టు ద హార్ట్. సో ఇట్ చిల్ టు ద హార్ట్ అంటే ఏంటంటే అరౌజ్డ్ ఫియర్, భయం కలిగించింది అని అర్థం అనమాట. సో ఫస్ట్ వన్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి అండి. కార్తిక్ గారు కరెక్ట్ అండి, ఆప్షన్ సి ఇస్ ద correct answer. Next one చూద్దాం. Our house is within a stone's throw. Okay, what is mean by within a stone's throw? Okay, our house is within a stone's throw from the red building అన్నమాట. So what is mean by within a స్టోన్స్ త్రో అనమాట, ఓకేనా? మనం ఒకవేళ ఒక స్టోన్ ని తీసుకొని త్రో చేస్తే అదేం ఫార్ గా త్రో చేయలేం కదండి, చాలా దగ్గరగా త్రో చేస్తాం. కాబట్టి అది గుర్తుంచుకుంటే మనకి ఆన్సర్ ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ వెరీ నియర్ టు అనమాట, ఓకేనా? అవర్ హౌస్ ఈస్ విత్ ఇన్ ఏ స్టోన్స్ త్రో ఫ్రమ్ ద రెడ్ బిల్డింగ్. రెడ్ బిల్డింగ్ నుండి మా ఇల్లు చాలా దగ్గర అని అర్థం అనమాట. సో అవర్ హౌస్ ఈస్ వెరీ నియర్ టు ద రెడ్ బిల్డింగ్ అని అర్థం, ఓకే? Yes. Second question option is option C అండి. Yes. విశ్వ అండ్ కార్తిక్ గారు కరెక్ట్ అండి. నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. He has a bone to pick. ఓకేనా? Bone to pick. He has a bone to pick with his cousin అన్నమాట, ఓకేనా? What is mean by bone to pick? Okay. సో బోన్ టు పిక్ అనేది ఒక ఇడియం అండి. బోన్ టు పిక్ అనే ఇడియం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామనంటే ఏదైనా గొడవకు కారణమైనప్పుడు, ఐ మీన్ క్వారలింగ్ కి సంబంధించినప్పుడు మనము బోన్ టు పిక్ అనే ఇడియం యూజ్ చేస్తాం అనమాట. హీ హ్యాస్ ఏ కాజ్ ఆఫ్ క్వారల్ విత్ హిస్ కజిన్ అంటే అతని కజిన్ తో ఏదో గొడవలు ఉన్నాయి అని అర్థం అనమాట. సో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ ఆప్షన్ బి ఫర్ ద థర్డ్ క్వశ్చన్ అండి, ఓకేనా? ఎస్, కార్తిక్ గారు కరెక్ట్. సో everyone try to answer the questions andi, okay na? So next one, the day I graduated was a red letter day for me. Okay, the day I graduated was a red letter day for me. So idiom is a red letter day anamata. So red letter day ante enti? Yes, Hasini garu correct. సో ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూడండి. ద డే ఐ గ్రాడ్యుయేటెడ్ వాజ్ ఏ రెడ్ లెటర్ డే అనమాట. సో రెడ్ లెటర్ డే అంటే ఏంటి అంటే చాలా ముఖ్యమైన అని అర్థం అనమాట. సో an important డే. సో ఏ రోజైతే నేను గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేశానో ఆ రోజు నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ డే అని అర్థం అనమాట. సో option B is the correct answer for fourth question, okay? Yes. Hasini, Karthik is correct andi. B is the correct answer for fourth question. So next one, many young artists
were dropping names at the party to impress the gathering. So dropping names, what is mean by dropping names? Okay, dropping names ane phrase ki meaning enti? Okay, so question is, many young artists were dropping names at the party to impress the gathering anamata. Okay na, సో ఎప్పుడైనా పార్టీ మీటింగ్స్ జరిగినప్పుడు గ్యాదరింగ్స్ అవుతూ ఉంటాయి కదా, అప్పుడు అందరూ యంగ్ ఆర్టిస్ట్ ఏం చేస్తున్నారంట, దే ఆర్ డ్రాపింగ్ నేమ్స్. అంటే ఏంటి అంటే ఫేమస్ పర్సనాలిటీస్ వాళ్ళ పేర్లు చాలా తెలిసినట్టు వాడుకుంటున్నారు అనమాట. చూడండి, హింటింగ్ అట్ హై కనెక్షన్స్ అనమాట. వాళ్ళతో వీళ్ళకి మంచి సంబంధాలు ఉన్నట్టు వాళ్ళ పేర్లు వాడుకోవడాన్ని ఏమంటామంటే డ్రాపింగ్ నేమ్స్ అని అంటాం అనమాట. సో 5th క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ వచ్చేసి హింటింగ్ అట్ హై కనెక్షన్స్ అనమాట. ఆప్షన్ సి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఎస్, కార్తిక్ గారు కరెక్ట్ అండి. సో మెనీ యంగ్ ఆర్టిస్ట్, చాలా మంది యంగ్ ఆర్టిస్ట్ ఫేమస్ పర్సనాలిటీస్ వాళ్ళకి తెలుసు అన్నట్టు వాళ్ళ పేర్లు తీసుకుంటున్నారనమాట అట్ ద పార్టీ టు ఇంప్రెస్ ద గ్యాదరింగ్ ని ఇంప్రెస్ చేయడానికి అని అర్థం. సో okay, 5th question answer is option C. Next one, the teacher announced that she had no blue-eyed boys in the class anamata. So teacher em announce chesaru, she had no blue-eyed boys in the class. What is mean by blue-eyed boys? Okay, anyone in the comment section 6th one ki answer cheyadaniki try cheyandi. So royal children, young boys, foreigners and favorites anamata. Okay, what is the correct answer andi for 6th question? సో టీచర్ ఏం అనౌన్స్ చేశారంట, తనకి ఎవరు బ్లూ ఐడ్ బాయ్స్ లేరు క్లాస్ లో అని అనౌన్స్ చేశారంట. సో బ్లూ ఐడ్ బాయ్స్ అంటే ఏంటి అంటే చాలా ఇష్టమైన వారు అని అర్థం. ఓకే, క్లాస్ లో నాకు చాలా ఇష్టమైన వారు ఎవ్వరూ లేరు అని టీచర్ అనౌన్స్ చేశారంట అనమాట. అంటే ఏంటి, షీ హ్యాడ్ నో ఫేవరెట్స్ అని అర్థం. సో 6th క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి అండి. ఓకే, ఎస్, రెడ్డి, కార్తిక్ గారు, గౌతమి, హాసిని, ఎస్ కరెక్ట్ అండి. డి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. ద కంపెనీ హ్యాస్ రన్ ఇన్ టు ఎ లాట్ ఆఫ్ డెబ్ట్స్ అన్నమాట. ఓకే, కంపెనీ హ్యాస్ రన్ ఇన్ టు ఎ లాట్ ఆఫ్ డెబ్ట్స్. రన్ ఇన్ టు అంటే ఏంటి? ఓకే, రన్ ఇన్ టు అనే ఫేజ్ కి అర్థం ఏంటి? ఇన్కర్డ్, సెటిల్డ్, ఓపెన్డ్ అప్ అండ్ అవాయిడెడ్ అన్నమాట. ఓకే, 7th వన్ ఆన్సర్ ఏంటి? రన్ ఇంటూ అనే ఫ్రేజ్ కి మీనింగ్ ఏంటి? రన్ ఇంటూ అంటే ఏంటి అని అంటే గాట్ ఇంటూ అని అర్థం అన్నమాట. ఓకే, గాట్ ఇంటూ, గాట్ ఇంటూ. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై గాట్ ఇంటూ ఫ్రమ్ ద గివెన్ ఆప్షన్స్? సో ఇంకర్డ్ అన్నమాట. సో ఇంకర్డ్ అంటే గాట్ ఇంటూ, అప్పుల్లోకి వెళ్ళింది అని అర్థం అనమాట. గాట్ ఇన్ టు ఎ లాట్ ఆఫ్ డెబ్ట్స్ కదా, ద కంపెనీ గాట్ ఇన్ టు ఎ లాట్ ఆఫ్ డెబ్ట్స్. కంపెనీ చాలా అప్పుల్లోకి వెళ్ళింది అని అర్థం. ఓకే, 7th వన్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ అండి. ఓకే, ఎస్, గౌతమి గారు, కార్తిక్ గారు, ఇందిరా, హాసిని and Karthik garu. Yes, option A is the correct answer for 7th question anamata. So next one chuddam. He was confident that all his present sufferings will soon blow over. Okay na? So what is mean by the phrase blow over from the given options? Options vachesi increase, pass off, be looked into and be taken care of anamata. Okay, సో చూడండి 8th వన్, he was confident that all his present sufferings will soon blow over అన్నమాట. will soon blow over అంటే ఏంటి? ఓకేనా, ఇంక్రీజ్, పాస్ ఆఫ్, బీ లుక్డ్ ఇంటూ ఆర్ బీ టేకెన్ కేర్ ఆఫ్ అన్నమాట. ఓకే, సో బ్లో ఓవర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే తగ్గిపోవడం అని అర్థం అనమాట. ఓకే, తగ్గిపోవడం, రెడ్యూస్ అవ్వడం ఆర్ డిక్రీజ్ అవ్వడం. ఓకేనా, సో
పాస్ ఆఫ్. ఓకే, దానికి ఫ్రేజల్ వర్బ్ మీనింగ్ ఏంటి అంటే పాస్ ఆఫ్ అన్నమాట. చూడండి, హీ వాస్ కాన్ఫిడెంట్ దట్ ఆల్ హిస్ ప్రెసెంట్ సఫరింగ్స్ విల్ సూన్ పాస్ ఆఫ్. సో తనకి కాన్ఫిడెంట్ ఉందన్నమాట, ఏంటి ప్రెసెంట్ ఉన్న సఫరింగ్స్ అన్ని ఒక రోజు తగ్గిపోతాయని. ఓకే, 8th one ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి అండి. ఓకే, ఎస్ కార్తిక్, సిరి గారు, హాసిని, ఎస్ కరెక్ట్ అండి. సో నెక్స్ట్ వన్, the teacher advised the students to take care into account the advice. Okay, teacher advised the students to take into account the advice given by the elders. What is meant by the phrase take into account the advice andi? టేక్ ఇంటూ అకౌంట్ ద అడ్వైజ్ అన్నమాట. చూడండి, టు ఒబే, టు నెగ్లెక్ట్, టు కన్సిడర్ ఆర్ టు రిజెక్ట్ అన్నమాట. సో సెంటెన్స్ చూస్తూనే అర్థమవుతుంది కదా మనకి. ఎస్, టు కన్సిడర్. ఓకే, పరిగణలోకి తీసుకోవడం అని అర్థం అనమాట, కన్సిడర్ చేయడం అని అర్థం. చూడండి, టీచర్ ఏం చెప్పారు స్టూడెంట్స్ కి, ఏం అడ్వైజ్ ఇచ్చారు అంటే ఎల్డర్స్ చెప్పిన అడ్వైజ్ ని మనము తీసుకోవాలి, ఎల్డర్స్ చెప్పిన అడ్వైజ్ మనము ఫాలో అవ్వాలి అని చెప్పారనమాట. సో 9th క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి అండి. ఓకే, ఎస్ సిరి గారు, కార్తిక్ అండ్ హాసిని గారు కరెక్ట్ అండి. సో నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. The lawyer asked his assistant to collect the details regarding the pros and cons. Okay, మనం డైలీ యూసేజ్ లాగా వాడే పదమే కదా pros and cons. Okay, the lawyer asked his assistant to collect the details regarding the pros and cons of the case. Okay, లాయర్ ఏం అడిగాడు అసిస్టెంట్ ని, ఈ కేసు యొక్క pros and cons ని కలెక్ట్ చేయమని చెప్పాడనమాట. సో ఆప్షన్స్ ఆర్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్, ఇన్ అండ్ అవుట్, వీక్ అండ్ స్ట్రాంగ్ అండ్ ఫర్ అండ్ అగెయిన్స్ట్ అన్నమాట. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ 10th క్వశ్చన్? ఎస్, ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ అంటే ఏంటండి, అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ కదా. సో ఈ కేసు యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ని డిసడ్వాంటేజెస్ ని కలెక్ట్ చేయమని లాయర్ చెప్పారనమాట. సో ఆన్సర్ ఈస్ ఫర్ అండ్ అగెయిన్స్ట్ అన్నమాట. సో ఆప్షన్ డి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ 10th క్వశ్చన్. ఓకే, ఎస్ కార్తిక్ గారు కరెక్ట్ అండి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. డోంట్ వరీ అబౌట్ ద సిల్లీ రో, ఇట్ వాస్ జస్ట్ ఏ స్టార్మ్ in a teacup and ఇది not in. So it was just a storm in a teacup అన్నమాట. Don't worry about silly row. What is mean by storm in a teacup? Options are important matter dealt with is hot tea being served, commotion over a trivial matter, confusion and chaos అన్నమాట. So what is meant by స్టార్మ్ ఇన్ ఏ టీ కప్ అనమాట. సో స్టార్మ్ ఇన్ ఏ టీ కప్ అంటే ఏంటంటే చిన్న విషయాన్ని చాలా పెద్దది చేయడం అనమాట. ఓకేనా, చిన్న విషయాన్ని పెద్దది చేయడం అనేది చెప్పడానికి మనం స్టార్మ్ ఇన్ ఏ టీ కప్ అని అంటాం. సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ 11th క్వశ్చన్. చూడండి, కమోషన్ ఓవర్ ఏ ట్రైవియల్ మ్యాటర్. ట్రైవియల్స్ అంటే చాలా నెగ్లిజిబుల్ మ్యాటర్ అని అర్థం అనమాట. ఓకేనా, సో ఓకే, ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ 11th క్వశ్చన్ అండి. ఓకే, ఎస్ కార్తిక్ గారు, సిరి సొల్యూషన్స్ అండ్ హాసిని గారు కరెక్ట్. సో నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. ద రాజ్పుట్ వారియర్స్ సెట్ దేర్ ఫేస్ అగెయిన్స్ట్ ద ఇన్వేడర్. ఓకే, రాజ్పుట్ వారియర్స్ సెట్ దేర్ ఫేస్ అగెయిన్స్ట్ ద ఇన్వేడర్ అనమాట. ఓకే, ఫేస్ అగెయిన్స్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఓకే, బికేమ్ ఎనిమీస్, టర్న్డ్ అవే ఫ్రమ్, faced difficulty and opposed strongly అన్నమాట. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ 12th క్వశ్చన్ అండి. ఓకేనా, ఫేస్ అగెయిన్స్ట్. ఓకే, ద రాజ్పుట్ వారియర్స్ సెట్ దేర్ ఫేస్ అగెయిన్స్ట్ ద ఇన్వేడర్.
అగెయిన్స్ట్. అగెయిన్స్ట్ అంటేనే మనం కనుక్కోవచ్చు కదా, ఆపోజిట్ అని అర్థం. ఓకే, సో నాట్ ఆపోజిట్, అపోజ్డ్ అన్నమాట, అంటే వ్యతిరేకించడం అని అర్థం. సో అగెయిన్స్ట్ అంటే అపోజ్డ్ స్ట్రాంగ్లీ. ఓకే, గట్టిగా వ్యతిరేకించారు అని చెప్పి. ఓకే, రాజ్పుట్ వారియర్స్ వచ్చిన ఇన్వేడర్ ని చాలా గట్టిగా వ్యతిరేకించారు అని అర్థం అనమాట. సో ఎస్, రెసిస్ట్ సంథింగ్ ఫిర్మ్లీ అనమాట. ఓకేనా, గట్టిగా అపోజ్ చేయడాన్ని ఏమంటామంటే ఫేస్ అగెయిన్స్ట్ అని అంటాం అనమాట. సో 12th వన్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి అండి. ఓకే, ఎస్, హాసిని గారు సిరి సొల్యూషన్స్ అండ్ కార్తిక్ గారు కరెక్ట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. సిరియా ఈజ్ నౌ కరీయింగ్ ఫేవర్ విత్ అమెరికా. వాట్ ఈస్ మీన్ బై కరీయింగ్ ఫేవర్ విత్? ఓకే, ఇడియం కరీయింగ్ ఫేవర్ విత్ అంటే ఏంటి? ఓకే, ప్లీజింగ్, ఫేవరింగ్, ఆబ్లిగింగ్, ఇంగ్రేటియేటింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ విత్. ఓకే, సో 13th వన్ ఆన్సర్ ఏంటండి? సిరియా ఈజ్ నౌ కరీయింగ్ ఫేవర్ విత్ అమెరికా అన్నమాట. ఓకే, సో 13th వన్ ఆన్సర్ ఏంటి? కరీయింగ్ ఫేవర్ విత్ అంటే ఏంటంటే ట్రయింగ్ టు గెయిన్ సమ్వన్స్ ఫేవర్ బై ఫ్లాటరింగ్ అన్నమాట. అంటే వాళ్ళని అతిగా పొగిడి వాళ్ళ మెప్పు పొందడానికి ప్రయత్నించడం అన్నమాట. సో సిరియా ఈజ్ నౌ ట్రయింగ్ టు ఫేవర్ విత్ అమెరికా అన్నమాట, అంటే వాళ్ళ మెప్పు పొందడానికి ట్రై చేస్తుంది సిరియా అని అర్థం. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఇంగ్రేటియేటింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ విత్ అన్నమాట. ఓకే, సిరియా ఈజ్ నౌ ఇంగ్రేటియేటింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ విత్ అమెరికా. ఓకే, సిరియా అమెరికాని పొగుడుతుంది అనమాట, ఎందుకంటే సిరియా అమెరికా మెప్పు పొందడానికి ట్రై చేస్తుంది కాబట్టి. సో ఆప్షన్ డి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ 13th క్వశ్చన్ అండి. ఓకేనా, సిరి, చైతు, కార్తిక్, హాసిని, ఎస్ కరెక్ట్ అండి. ఆప్షన్ డి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, our principal is not a man to mince matters అన్నమాట. వాట్ ఈస్ మీన్ బై mince matters? ఓకే, our principal is not a man to mince matters, to confuse issues, to say something mildly, to mix everything together, to be very modest. Okay, సో 14th వన్ ఆన్సర్ ఏంటి? ట్రై టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్ అండి. సో అవర్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ నాట్ ఎ మ్యాన్ టు మిన్స్ మ్యాటర్స్. ఓకే, మిన్స్ మ్యాటర్స్ అంటే ఏంటి అంటే మైల్డ్ గా చెప్పడం అన్నమాట. ఓకేనా, చాలా నెమ్మదిగా చెప్పడాన్ని ఏమంటామంటే మిన్సింగ్ అని అంటాం అనమాట. సో అవర్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ నాట్ ఎ మ్యాన్ టు సే సంథింగ్ మైల్డ్లీ అన్నమాట, అంటే ఉన్నది ఉన్నట్టు డైరెక్ట్ గా చెప్పేస్తారనమాట, ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పరు అని అర్థం అనమాట, అంటే స్మూత్ గా చెప్పరు అని అర్థం. సో టు సే సంథింగ్ మైల్డ్లీ అని అర్థం మీన్స్ మ్యాటర్స్ అంటే. సో ఆ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ నాట్ ఎ మ్యాన్ టు సే సంథింగ్ మైల్డ్లీ. సో 14th వన్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి అండి. ఓకే, ఎస్, కార్తిక్ గారు, హాసిని కరెక్ట్ అండి. నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. We tend to take for granted the conveniences of modern life. We tend to take for granted. What is mean by take for granted? Okay, what is mean by take for granted in 15th question andi. Okay na, so options are to consider, to admit, to accept readily or to care for annamata. So 15th question answer em avutundi? సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారు అంటే we tend to take for granted the conveniences of modern life. సో మోడర్న్ లైఫ్ లో ఉన్న కంఫర్ట్స్ ని మనము చాలా గ్రాంటెడ్ గా తీసుకుంటున్నాము. ఓకే, వితౌట్ అప్రిషియేటింగ్ అన్నమాట. సో అప్రిషియేట్ చేయకుండా చాలా గ్రాంటెడ్ గా తీసుకుంటున్నాము మనకి ఇప్పుడున్న కంఫర్ట్ లెవెల్స్ ని అని అర్థం. సో 15th వన్ ఆన్సర్ ఈస్ యాక్సెప్ట్ రెడీలీ అని అర్థం అనమాట. సో యాక్సెప్ట్ రెడీలీ without appreciating is called take for granted anamata. So we tend to accept readily without appreciating the conveniences of modern life anamata. So 15th one answer is option C. Okay, yes, Karthik, Hasini,
సిరి సొల్యూషన్స్ అండ్ తేజస్ గారు కరెక్ట్ అండి. ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. The prodigal son was left high and dry. Okay, what is mean by high and dry? Okay, by his friends when he lost all his money. The prodigal son was left high and dry by his friends when he lost all his money. What is mean by high and dry? Wounded, alone, depressed and neglected anamata. Okay, సో ఏమంటున్నారు అని అంటే ప్రోడిగల్ సన్ అంటే ఏంటంటే రిచ్ పర్సన్ అన్నమాట. అన్ని కంఫర్ట్ లెవెల్స్ కానీ అన్ని ఉన్న అతను అని అర్థం. ఓకే, ద ప్రొడిగల్ సన్ వాజ్ లెఫ్ట్ హై అండ్ డ్రై అంటే ఏంటంటే అలోన్ అని అర్థం అనమాట. ఒంటరిగా వదిలేశారు. ఎందుకు? బై హిస్ ఫ్రెండ్స్ వెన్ హీ లాస్ట్ ఆల్ హిస్ మనీ. తను ఎప్పుడైతే తన మనీని మొత్తం లాస్ అయ్యాడో అప్పుడు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఏం చేశారు? ఒంటరిగా వదిలేశారు అనమాట. సో 16th వన్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ బి అండి. ఓకే, కార్తిక్ గారు, సిరి సొల్యూషన్స్ అండ్ హాసిని గారు కరెక్ట్. ఆప్షన్ బి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ 16th క్వశ్చన్. సో నెక్స్ట్ వన్. The success of his first novel completely turned his head anamata. Okay, tana first novel success tanu ela ayipayadante turned his head annaru. What is meant by turned his head? Okay, what is meant by turned his head in 17th question andi. Okay, the success of his first novel completely turned his head anamata. Okay, అంటే ఏంటి అంటే టర్న్డ్ హిజ్ హెడ్ అంటే ఏంటి అంటే మేడ్ హిమ్ ప్రౌడ్ అండ్ ఆరోగెంట్ అన్నమాట. ఓకే, అంటే చాలా గర్వంగా ఉండడం అన్నమాట. విజయం వల్ల గర్వం పెరిగింది అంటాం కదా. సో ఆన్సర్ ఈస్ మేడ్ హిమ్ వెయిన్ అన్నమాట. అంటే ఏంటి? ఒక్క విజయం వల్ల అలా ప్రౌడ్ గా ఫీల్ అయితే ఏమవుతుందండి? మొత్తం జీవితం అంతా నాశనం అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఎక్కడ సక్సెస్ అనేది ఉండదు. సో ఎప్పుడైనా మనకి సక్సెస్ వచ్చినప్పుడు మనం ఎలా ఉండాలంటే డౌన్ టు ఎర్త్ ఉండాలి. ఓకేనా? సో ద సక్సెస్ ఆఫ్ హిస్ ఫస్ట్ నావెల్ కంప్లీట్లీ టర్న్డ్ హిస్ హెడ్ అన్నమాట. సో మేడ్ హిమ్ వెయిన్. ఓకే, సో 17th వన్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ. ఎస్, కార్తిక్ గారు అండ్ హాసిని తేజస్ గారు కరెక్ట్ అండి. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో నెక్స్ట్ వన్. షీ టర్న్స్ అప్ హర్ నోస్ అట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డ్రెస్. టర్న్స్ అప్ హర్ నోస్ అంటే ఏంటి? ఓకే, despises, loves, sees no harm in and can just tolerate అన్నమాట. ఓకే, what is meant by turns up her nose? She turns up her nose at this kind of dress అన్నమాట. ఓకేనా? సో టర్న్స్ అప్ హర్ నోస్ అంటే ఏంటి అంటే అటువంటి డ్రెస్ చూస్తే తను ఇష్టపడకపోవచ్చు అని అర్థం అన్నమాట. ఓకేనా? సో తక్కువగా చూడడం అన్నమాట. ఓకేనా? ఇష్టం లేకపోవడం ఆర్ తక్కువగా చూడడాన్ని ఏమంటామంటే టర్న్స్ అప్ హర్ నోస్ అని అంటాం. సో విచ్ మీన్స్ డెస్పైజెస్ అన్నమాట. డెస్పైజెస్ అంటే అసహ్యంగా చూడడం లేదా తక్కువ చేసి చూడడం. ఓకే, షీ డెస్పైజెస్ అట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డ్రెస్ అంటే తనకి అలాంటి డ్రెస్సెస్ అంటే ఇష్టం లేదు అని అర్థం అన్నమాట. సో కార్తిక్ గారు అండ్ తేజస్ కరెక్ట్ అండి. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ 18th క్వశ్చన్ అన్నమాట. ఓకేనా? అండ్ సిరి సొల్యూషన్స్ ఆల్సో కరెక్ట్. సో నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. అట్ లాస్ట్ ద rioters fell back. అట్ లాస్ట్ ద rioters fell back అన్నమాట. సో ఆప్షన్స్ ఆర్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై fell back అన్నమాట. సో ఆప్షన్స్ ఆర్ fell on the ground, yielded, ran back and turned back. ఓకే, లాస్ట్ కి ఏమైంది? ఆ రైటర్స్ ఫెల్ బ్యాక్ అంటే ఏంటంటే వెనక్కి తగ్గారు అని అర్థం అన్నమాట. అట్ లాస్ట్ ద రైటర్స్ ఈల్డెడ్. ఫెల్ బ్యాక్ అంటే వెనక్కి తగ్గడం అన్నమాట. సో వెనక్కి తగ్గడం అనేది మనం ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు అంటే విత్ ద ఆప్షన్ బి, దట్ ఈస్ ఈల్డెడ్ అన్నమాట. సో ఆప్షన్ బి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, ఎస్, కార్తిక్ గారు, హాసిని, తేజస్ కరెక్ట్ అండి. ఆప్షన్ బి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. The Madagascar Cup
attempt ended in a fiasco. Ended in a fiasco అంటే ఏంటి? ఓకేనా? ద మడగాస్కర్ కప్ అటెంప్ట్ ended in a fiasco, had no effect, was an utter failure, resulted in bloodshed and was a disaster అన్నమాట. సో 28th one ఏంటి? So 28th one, the Madagascar Cup attempt ended in a fiasco. Ended in a fiasco అంటే ఏంటంటే అట్టర్ ఫెయిల్యూర్ అన్నమాట. ఓకేనా? సో చాలా ఎక్కువ అంటే ఏమీ రాకుండా పోవడం అంటాం కదా, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ అట్టర్ ఫెయిల్యూర్ అన్నమాట. అట్టర్ ఫెయిల్యూర్ ని మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి యూజ్ చేసే వర్డ్ ఎండెడ్ ఇన్ ఏ ఫియాస్కో అన్నమాట. ఓకేనా? సో 28th ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ బి. ఓకే, వాజ్ ఏ అట్టర్ ఫెయిల్యూర్ అన్నమాట. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. His parents cut him off without a shilling. What is mean by cut him off అన్నమాట. Okay, his parents cut him off without a shilling. Okay, so 21st one answer ఏంటండి? పేరెంట్స్ కట్ హిమ్ ఆఫ్ వితౌట్ ఏ షిల్లింగ్ అన్నమాట. ఓకే, కట్ హిమ్ ఆఫ్ వితౌట్ ఏ షిల్లింగ్ అంటే ఏంటంటే వాళ్ళని ఇన్హెరిటెన్స్ నుండి తప్పించడం. అంటే ఏంటి అంటే డిస్ఇన్హెరిటెడ్ హిమ్ అంటే వారసత్వం నుండి తప్పించడం అన్నమాట. సో పేరెంట్స్ కట్ హిమ్ ఆఫ్ వితౌట్ ఏ షిల్లింగ్ అంటే ఏంటంటే డిస్ఇన్హెరిటెడ్ హిమ్ అంటే వారసత్వం నుండి తప్పించడం అని అర్థం అన్నమాట. సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ 21st క్వశ్చన్ అండి. ఓకేనా? ఎస్, కార్తిక్ గారు, హాసిని కరెక్ట్ అండి. ఎస్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. The carefully worked out plan fell through because of an unexpected event. Okay, carefully worked out plan fell through because of an unexpected event. Okay, came out successfully, had a step fall, was shattered or failed. What is mean by fell through in 22nd question andi? So 22nd one answer is carefully worked out plan fell through because of an unexpected event. Unexpected event వల్ల ఏమైంది? వర్కౌట్ చేసిన ప్లాన్ ఫెయిల్ అయింది అనమాట. ఫెల్ త్రూ అంటే ఏంటంటే ఫెయిల్డ్ అని అర్థం, సక్సెస్ కాలేదు అని అర్థం అనమాట. సో 22nd one ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి అండి. సో సిరి సొల్యూషన్స్, కార్తిక్ గారు అండ్ హాసిని గారు కరెక్ట్ అండి. సో హాసిని గారు డి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి. ఓకేనా? సో 22nd one answer is option D. Okay, next one. He has too many ions in the fire. Okay, too many ions. Okay, he has too many ions in the fire అంటే అర్థం ఏంటి? ఓకేనా? What is mean by too many ions in the fire? He has too many ions in the fire అంటే ఏంటి అంటే he engaged in too many enterprises అంటే చాలా పనులు ఒక్కసారి చేయడం అన్నమాట. he engaged in too many enterprises at the same time. ఒకే టైంలో అన్ని పనుల్లో ఎంగేజ్ అయ్యి ఉండడాన్ని ఏమంటామంటే మల్టిపుల్ వర్క్స్ లో ఒక్క టైం సర్టైన్ టైంలో మల్టిపుల్ వర్క్స్ లో ఎంగేజ్ అయి ఉండడాన్ని ఏమంటామంటే టూ మెనీ అయర్స్ ఇన్ ద ఫైర్ అని అంటాం అనమాట. సో 23rd one ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ. సో 23rd one ఆన్సర్ ఏంటి? ఆప్షన్ ఏ అండి. ఓకే, సిరీ సొల్యూషన్స్, కార్తిక్ అండ్ హాసిని గారు కరెక్ట్. సో నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. We wanted to give Rita a surprise party, but John let the cat out of the bag. చాలా ఈజీ ఇడియం కదా. సో మేము సర్ప్రైజ్ ఇవ్వాలి, సర్ప్రైజ్ పార్టీ ఇవ్వాలి అనుకున్నాం రీటాకి, బట్ ఏమైంది? బట్ జాన్ లెట్ ద క్యాట్ అవుట్ ఆఫ్ ద బ్యాగ్ అన్నమాట. వాట్ ఈస్ మీన్ బై ద ఇడియం లెట్ ద క్యాట్ అవుట్ ఆఫ్ ద బ్యాగ్? ఓకే,
సురేష్ గారు APSO. ఓకే అండి, విల్ ప్లాన్ సూన్. ఓకే, సో లెట్ ద క్యాట్ అవుట్ ఆఫ్ ద బ్యాగ్ అంటే ఏంటి అంటే సీక్రెట్ రివీల్ చేయడం అనమాట. ఓకే, టోల్డ్ హర్ అబౌట్ ఇట్ అన్ఇంటెన్షనల్లీ. ఓకే, ఇంటెన్షనల్ గా కాకుండా యాక్సిడెంటల్ గా బయటికి చెప్పేయడాన్ని ఏమంటామంటే లెట్ ద క్యాట్ అవుట్ ఆఫ్ ద బ్యాగ్ అని అంటాం అనమాట. సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ 24th క్వశ్చన్ అండి. ఓకే, కార్తిక్ గారు అండ్ సిరి అండ్ హాసిని గారు కరెక్ట్ అండి. ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, the angry hockey players gave vent to their feelings. Okay, the angry hockey players gave vent to their feelings anamata. Okay, gave vent to their feelings ante to express, to emphasize, to suppress or to dismiss anamata. Okay, what is meant by gave vent to their feelings? Okay, సో ఫీలింగ్స్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం అనేది ఎక్స్ప్రెస్ చేసే ఇడియం ఏంటి అంటే గేవ్ వెంట్ టు దేర్ ఫీలింగ్స్ అన్నమాట. సో టు ఎక్స్ప్రెస్ ద ఫీలింగ్స్ అని అర్థం. ఓకే, సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ 25th క్వశ్చన్ అనమాట. ఓకేనా, సో 25th క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఆప్షన్ ఏ అనమాట. ఓకే, కార్తిక్ గారు సిరి గారు కరెక్ట్ అండి. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ 25th క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. The Earl of Leicester threw down the glove. Earl of Leicester threw down the glove anamata. What is meant by threw down the glove? Okay, accepted defeat, rejected the prize, resorted to wrong tactics and gave a challenge. Okay, so what is meant by threw down the glove? Okay, ఎవరైనా ఛాలెంజ్ విసరడం అంటారు కదా, త్రూ ఏ ఛాలెంజ్ అంటాం కదా, సో అలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చండి. త్రూ డౌన్ ద గ్లవ్ అంటే ఏంటంటే గేవ్ ఏ ఛాలెంజ్ అనమాట. ఓకే, సవాల్ విసరడం అని. ఓకే, ఎర్ల్ ఆఫ్ లెసిస్టర్ Earl of Leicester gave a challenge anamata. Okay na, so option D is the correct answer for 26th question. Okay, next one చూద్దాం. Ravi fought to the bitter end. Okay, Ravi fought to the bitter end. What is meant by fought to the bitter end? Fought to the last point of enemy's position, died fighting, carried on a contest regardless to the consequences, fought a losing battle అనమాట. ఓకే, లూజింగ్ బ్యాటిల్. సో 27th వన్ ఆన్సర్ ఏంటండి? ఎస్, ఫాట్ టు ద బిట్టర్ ఎండ్ అంటే లాస్ట్ వరకు. బిట్టర్ అంటే చాలా కష్టంగా కదా, సో క్యారీడ్ ఆన్ ఏ కాంటెస్ట్ రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ ద కన్సిక్వెన్సెస్ అనమాట. అంటే ఎలాంటి కష్టాలు ఎదురైనా లాస్ట్ వరకు పోరాడడం అనమాట. క్యారీడ్ ఆన్ ఏ కాంటెస్ట్ రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ కన్సిక్వెన్సెస్. సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ 27th క్వశ్చన్ అండి. ఓకేనా, ఎస్, కార్తిక్, సిరి అండ్ హాసిని కరెక్ట్ అండి. ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ 27th క్వశ్చన్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ వన్. I joined college late and found it difficult to catch up with other students. Okay, I joined college late and found it difficult to catch up with other students. What is meant by to catch up with? To compete with, to come to their level, to overtake them or to hold them and stop. సో టు క్యాచ్ అప్ విత్ అంటే ఏంటి అంటే
వాళ్ళ లెవెల్కి రీచ్ అవ్వడం అని అర్థం అనమాట. ఓకేనా? సో రిగార్డింగ్ క్లాసెస్ కావచ్చు, అన్ని విషయాలలో వాళ్ళ లెవెల్కి రీచ్ అవ్వడం చాలా కష్టంగా ఉంది అని అర్థం అనమాట. సో ఐ జాయిన్డ్ కాలేజ్ లేట్ అండ్ ఫౌండ్ ఇట్ డిఫికల్ట్ టు కమ్ టు దేర్ లెవెల్స్, కమ్ టు ద లెవెల్ ఆఫ్ అదర్ స్టూడెంట్స్ అని అర్థం అనమాట. ఓకేనా? సో B is the correct answer అండి. 28th question కి answer is option B. Okay? Yes, Hasini also correct అండి. B. Siri garu and Karthik garu also correct. So next one, they have made many changes in the policy, but how many of these changes are going to affect the man in the street? What is meant by the man in the street? ఓకే, పాలసీస్ లో చాలా చేంజెస్ తీసుకొచ్చారు, బట్ ఎన్ని చేంజెస్ అనేవి విల్ ఎఫెక్ట్ ద మ్యాన్ ఇన్ ద స్ట్రీట్ అన్నారనమాట. ఓకే, వాట్ ఈస్ మీన్డ్ బై ద మ్యాన్ ఇన్ ద స్ట్రీట్? హోమ్లెస్ మ్యాన్, ఆర్డినరీ మ్యాన్, మ్యాన్ హూ వర్క్స్ ఆన్ ద స్ట్రీట్ అండ్ మ్యాన్ హూ రిపేర్స్ రోడ్స్ అన్నమాట. ఓకేనా? ఎస్, 28th one answer is B అండి. సిరి గారు, కార్తిక్ అండ్ హాసిని గారు కరెక్ట్. సో ఆర్డినరీ మ్యాన్ అన్నమాట, సాధారణ మనిషి. ఓకే, ఈ చేంజెస్ అన్ని సాధారణమైన మనిషి మీద ఎలా ప్రభావం చూపిస్తాయో అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో మ్యాన్ ఇన్ ద స్ట్రీట్ అంటే ఏంటి అంటే సాధారణమైన మనిషి అని అర్థం. ఓకే, ఆర్డినరీ పర్సన్ ఆర్ ఆర్డినరీ మ్యాన్ అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద స్టూడెంట్స్ వాంటెడ్ ఏ హాలిడే బట్ ద ప్రిన్సిపల్ పుట్ హిస్ ఫుట్ డౌన్ అండ్ సెడ్ నో. వాట్ ఈస్ మీన్ బై పుట్ హిస్ ఫుట్ డౌన్? ఓకే, so what is meant by put his foot down andi? The students wanted a holiday but the principal put his foot down and said no, asserted his authority, kicked them, stepped out and came downstairs annamata. Okay, సో పుట్ హిస్ ఫుట్ డౌన్ అంటే ఏంటంటే తన అధికారాన్ని చూపించడం అన్నమాట. ఓకేనా? సో అసర్టెడ్ హిస్ అథారిటీ. ఓకే, హాలిడే గురించి స్టూడెంట్స్ అడిగారు, బట్ ద ప్రిన్సిపల్ అసర్టెడ్ హిస్ అథారిటీ, తన అధికారాన్ని ఉపయోగించి అండ్ సెడ్ నో అన్నమాట. ఓకేనా? సో అసర్టెడ్ హిస్ అథారిటీ ఆర్ రెఫ్యూజ్డ్ ఫర్మ్లీ అనే మీనింగ్ వస్తుంది. ఓకేనా? అంటే గట్టిగా రెఫ్యూజ్ చేశాడు అని అర్థం. ఓకేనా? సో ఆన్సర్ ఏంటి? 38th one ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ అండి. ఓకేనా? ఎస్, కార్తిక్ గారు, సిరి గారు అండ్ హాసిని గారు కరెక్ట్ అండి. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ 38th question అన్నమాట. బికాస్ పుట్ హిస్ ఫుట్ డౌన్ అంటే used his authority or asserted his authority, లేకపోతే refused firmly అనే మీనింగ్ వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? సో ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ. లెట్ మీ నో ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ అండి, ఏ టాపిక్స్ ఇంకా ఎవరికైనా కావాలి అన్నది చూద్దాం. ఓకేనా? ఎవరికైతే ఏ టాపిక్స్ కావాలో నెక్స్ట్ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. ఓకేనా? సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే సెషన్ అండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ఓకే, దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే సెషన్ అండ్ విల్ కంటిన్యూ టుమారో అండి. టిల్ దెన్ టేక్ కేర్.